With the blessings of Lord Epidus, happy morning all. If you are beaten, you are. Yeah. Ma'am, am I audible? Can you hear us? Yeah, I can hear. With the blessings of Lord Epidus, happy morning all. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you would like to win, but you think you can't, it's almost a sense you won't. If you think you will lose, you have lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind, Rudyard Kipling. Today we have convened here for the guest lecture series on motivational and career guidance. From last eve, I, my friends, and faculties are delighted for this program. The day dawned with spring of new hopes. From our seat to TNPSC seat, from room number 35 to TNPSC cabin, from our class to society, guided by the very same, our respectable teachers, one among the Ethiragians and proud alumni. Indeed, we are elated that you have graced us at this moment. Thank you, ma'am, for accepting the invite. I invoke Aruna to welcome the gathering. A very warm morning to one and all present here. It's a moment of extreme pleasure to welcome each one of you to this auspicious gathering. I'd like to welcome our respected chairman, Sir V. Muralidharan sir, our principal, Dr. S. Uma Gauri ma'am, the controller of examinations, Dr. R.K. Naya ma'am, the head of the Department of History, Tourism and Travel Management, Dr. P. Kausalya Kumari ma'am, our beloved professors and students of the department, for the students organized guest lecture on motivation and career guidance. It's my immense pleasure to welcome the guest speaker of the day, Ms.KAVIYA R, Archaeology Officer, State Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu. We are humbled by your presence and honored to have you join us today on this remarkable occasion, ma'am. We have come together today not just for an event, but for the pursuit of a greater purpose. Thank you. Thank you, Arna. I invoke Radhavi to appoint the guest speaker. Ladies and ladies, a very good morning to one and all present. It's my privilege to introduce our chief guest for this wonderful occasion. Ms.KAVIYA R is an archaeology officer from State Department of Archaeology, Tamil Nadu. She has completed her UG in history from Ethridge College in the year 2014 to 17. She also received the Topper Award for the paper Gender Studies in 2017 on convocation. After completing a BA, she joined MA in AIHC and Archaeology, which is Ancient Indian History and Culture in Deccan College for Archaeology, Pune. She also received the Topper Awards in the paper Geoarchaeology, Environmental Archaeology, Quantitative Method in Archaeology. In between a master's, in 2018, she also completed an internship for a period of 1 month in Indira Gandhi National Center for Arts. After completing her master's in archaeology, she gave TNPSC exams for archaeology officer post on 29 February 2020 and cleared the exam and got appointed as archaeology officer on January 8, 2022. For the past 3 years, she is the excavation in charge of Kiradi and its sites. She has also presented papers about Kiradi excavation in state, national, and international seminars. She has also received awards from Sivagangai Collector on Republic Day for Best Service in Archaeology. What an inspiring journey it was. Once again, I welcome you all for this beautiful occasion. Thank you, Radhavi. I request the chief guest to address the gathering. Am I audible at this level? Yes, ma'am. Okay, then I will start.
First of all, I would love to thank our HOD, Kausalya Kumari ma'am, for giving this opportunity to address you all at this very moment. And my sincere thanks to Disha ma'am who took this effort. And though I couldn't make it on offline, but she allowed me to do this in online. So I would love to thank KK ma'am, Kausalya Kumari ma'am, and Disha ma'am for this. And Maya ma'am, she was my inspiration all over for 3 years and even after my UG. Even in my master's dissertation, the first name I mentioned is Maya ma'am for her whole inspiration and the direction she gave me. And just because of ma'am, I joined Deccan College. So all my thanks, I owe everything to ma'am, whatever I have now. Thank you so much, ma'am. And so to start with, so you all are in bachelor's in history and master's. You are all doing bachelor's and master's. So whatever I know, I can share it on the all the experience with you. So after the bachelor's degree, like I was science student till my 12th standard. So after 12th standard, I joined history by thinking I wanted to give my UPSC attempts. So most of you have joined history. You might have this thought in your mind. I don't know. So what you all have in your mind, and you joined history. So this now that half of the class they wanted to give UPSC attempts for some of the government services. So even I was preparing for UPSC. Yeah. I continue. I was preparing for UPSC, but still I had time, so I was planning to do archaeology when I asked Maya ma'am, and there is one more thing, ma'am, she already did her archaeology degree from Madras University. So I got your advice, and Maya ma'am helped me because when I went for my PG, I had no idea. I don't know maybe nothing. I was just blank, so she helped me even with my application. So this happened, and then I joined archaeology. So my career went in archaeology side. I then did my UPSC attempt. So the openings you all have now is you all can prepare for competitive exams. You all can become teachers, professors, or researchers, and then now there are a lot of positions that are coming up for history students. Even in some research field, they're taking history students. Even in IT side, history students have some scope. If you take my batch who I studied along with me, they are in different fields now. So I am pursuing archaeology. One she appeared JRF and she is doing a PhD now. The other one she is in curation field. So you have some kind of opportunity in medium also. So if you are in bachelor's, then be very prepared and clear what is your interest, your area of interest, what you wanted to pursue after your bachelor's. Because now bachelor's பண்ணும்போது I was very much interested in archaeology as well as UPSC. But at that very moment, I wanted to choose which I wanted to proceed further. So I took archaeology. I went and studied for 2 years. So if you all have other things in your mind after coming up, after taking up history, you all might have thought இது நல்லா இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் என்ன சொன்னாலும் you just explore பண்ணி பாருங்க. You might not even know what you are capable of. So once நீங்க படிச்சு ஒரு 2 years ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் you get to know what is your actual area of interest, what is your field of interest அப்படிங்கிறது. So நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்கியாலஜி ஸோ I joined my bachelor. My holistic aim was to prepare for UPSC. But at the end of my bachelor degree, I was very much interested in archaeology and I wanted to pursue archaeology. After my career, I decided at the end of my bachelor degree. So instead of me talking, if you could pass on the mic, I can just interact with the students and how they tell me doubts. Or else I can tell about archaeology and how this field is going to work for the next year and how this studies in the master's degree is going to work. If I'm fast, you can stop me. If you have any questions, you can ask. என்ன கொஸ்டினா இருந்தாலும் கேளுங்க. நான் ஜஸ்ட் 17 தான் பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வந்திருக்கேன். ரொம்ப வயசுலாம் ஆகல. நீ என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் கேளுங்க.
இல்ல நீங்க எல்லாம் என்ன யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்க? நான் பிஏ முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண போறேன், எனக்கு இதுதான் ஆகணும் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்கல்ல? Okay, good morning, Kavya. This is me, Maya. மேம் குட் மார்னிங் மேம். Yeah. I will speak on behalf of some of the students. Okay. Okay, yes ma'am. Now, when the students have come here, mostly what they will hear is, நீங்க ஏன் ஹிஸ்டரி எடுத்தீங்க, அதுல என்ன ஃபியூச்சர் இருக்கு, என்ன ஸ்கோப் இருக்கு, எதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா you yourself have faced that. You would have seen. Yes ma'am. We get a lot of negative feedback with regard to taking that subject. Yes So, ma'am. what is your reply to that? Yes. So when I chose history, நான் வந்து 12th I got 1078 marks in science. Physics, chemistry, maths எல்லாம் படிச்சு I got 1078, I got 90%. But I didn't even apply for engineering. I was very clear I wanted to study history. I was very passionate and moreover I wanted to go to UPSC. So people நீ ஏன் history எடுத்தீங்க, எதுக்காக படிச்சீங்க? End of the day, எல்லாருமே அதை படிக்கிறது significant job. So whatever you are studying, whatever you took, அதை நீங்க கரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னு first you should believe. So history எடுத்துட்டு, so like there is no scope சொல்றது கிடையவே கிடையாது. See, I am working, there are so many people who are working. உங்களுக்கு JNU இருக்கு, there humanities அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு. Example, even our own professors. So there are very less number of people who study history with lot of passion. Just like there are history படிச்சுட்டு போறோம், நீங்க ஒரு passionோட history படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா history department or the subject history will lead you with somewhere very high. I faced this same issue, ma'am, for whole 3 years till I completed history. From my friends, from my relatives, because I was science student. All my friends are placed in Google, very big companies. Very soon they are their place. But you should have some patience and you should have also passion to study history. நான் வந்து மார்க் கம்மியா வாங்கிட்டேன், அதனால நான் ஹிஸ்டரி படிக்கிறேன். தயவுசெய்து வந்திருந்தா கூட நீங்க இப்போ எதுவுமே there is nothing to it. இப்போ கூட நீங்க நல்லா படிக்கலாம். படிச்சுட்டு you can achieve. இது anything உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான். One of my own friend who is very much interested in museum. So she wanted to museum curation. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ you can pursue. So ஹிஸ்டரி படிக்கிறதுனால என் லைஃபுக்கு ஆக்சுவலி எதுவும் கிடையாது. So this is what you should study. நீங்க தமிழ்ல கேளுங்க, எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும், நீங்க தமிழ்ல பேசுறேன். Hi. How are you, ma'am? Yeah, I'm good. You? I am good, ma'am. So, how was your life in India, ma'am? Did you enjoy here? Sorry? I tried it yes properly. How was your life in Entourage? As an Entourage? Too good. Even if I wanted to come back to Entourage because I was dealing for this one day for so long. Ma'am சொன்னதுல இருந்து நம்ம Entourage திரும்பி ஒரு நாள் போய் அதே மாதிரி இருந்துட்டு வரலாம்னு நினைச்சேன். என்னோட பேட் லக் என்னை இன்னைக்கு தேடி வர சொல்லிட்டாங்க. பட் இட் வாஸ் ஹெவன். இப்ப நினைச்சு பார்த்தா கூட என்னோட எந்த டேஸ் ரொம்ப பிளசண்டான டேஸ்னா இட் வாஸ் Entourage. Culture exactly. Yeah, culture it was okay. Okay. See, I was preparing for UPSC. அதனால நான் காலையில 8 to 1:30 லெக்சர் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன் நம்ம காலேஜ்ல. தென் நான் வந்து 3 மணிக்கு அந்த WCC காலேஜ் பக்கத்துல எனக்கு UPSC கிளாஸ் இருந்தது. 3 to 5:30 கிளாஸ் போவேன், ரிட்டர்ன் வருவேன். தென் வீக்கெண்ட் பேட்ச் போவேன் கிளாஸ்க்கு. My life was very different in Entourage, but it was too good. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் டீச்சர் ஜிஷா மேம். And then final year Maya ma'am was there. அவங்க என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் and she taught me subject. West Asian subject மேம் தான் இருக்காங்க, USA மேம் தான் இருக்காங்க எனக்கு. So it was very nice. வேற ஏதாவது டவுட் கேளுங்க உங்களுக்கு. So என்ன சரி அட்லீஸ்ட் anything I have a question, ma'am. But after completing my bachelor's in history, I'm planning to do my MBA in tourism and travel management, ma'am. Okay. Do I have any scope in that, ma'am? Because I'm not from TTM, I'm from history. What do you think about that? See, I think there are some students of my own batch who had pursued their career in tourism, and they are like well and good now. You can take their advice because once பண்ணுனது நீங்க கேட்கும்போது அது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி பாத் சொல்லி தருவாங்க. நான் ஆர்கியாலஜி ஜாயின் பண்ணும்போது
எத்தனாவது வந்து யாரும் போய் அந்த பிள்ளைகளை படிக்கல. அது we were the first எங்க பேட்ச் தான். இப்ப என் ஜூனியர்ஸ் யாராவது அங்க வரும்போது நான் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுவேன், ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நீங்க எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு அதுல நீங்க பேஷனோட படிக்கிறீங்கிறது தான். மேம் ஹாய். ஹாய். கீழடியில உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Yeah, clearly it was very challenging and it was very nice experience. And it taught me a lot. லைஃப்க்கு தேவையான எல்லா ஸ்கில்ஸையும் நான் கத்துக்கிட்டேன் இந்த வருஷத்துல. இப்ப வந்து ஐ கேன் சர்வைவ் எனிவேர் தி ஃபுல் வேர்ல்ட். ஈவன் தண்ணி சாப்பாடு எது இல்லைனாலும் என்னால சர்வைவ் பண்ணி நான் திரும்பி வந்துட முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். இது என்னோட பர்சனலி. அண்ட் ப்ரொஃபஷனலி when you come, கீழடி was the best site. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சைட். அண்ட் ஒர்க்கிங் இயர் நீங்க இங்க வந்து இட்ஸ் கிளஸ்டர் சைட். நீங்க அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஒரு ஹேபிடேஷன் சைட் இருக்கு, ஒரு பரியல் சைட் இருக்கு, அண்ட் ஒரு நீங்க பேலியோட்டிக் படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு ப்ரீவியஸ் லைஃப் சைட் இருக்கு. இது எல்லாமே டுகெதர் சேர்ந்ததுதான் கீழடி. ஸோ நீங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்றது, எக்ஸ்பிளேஷன் பண்றது, அண்ட் தென் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங், மியூசியம் செட்டப். இப்போ ரீசெண்டா மியூசியம் ஓபன் பண்ணியிருக்கோம், மியூசியம் செட்டப். ஸோ வி வென்ட் த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேஸ். அப்புறம் கீழடி பத்தி என்ன தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஹவு ஃபார் யூ ஆர் நோ அபௌட் கீழடி எனக்கு தெரியல. ஸோ ஓகே, டெக்கன் காலேஜ்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி மேம் இருந்துச்சு? இங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் அங்க டிஃபரெண்ட் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டு என்னோட போயிடுச்சா இல்லையாங்கிறதே எனக்கு நியாயம் தான் கேட்க சொன்னாங்க. எனக்கு ஹிந்தி சுத்தமா பேச தெரியாது, ஜீரோ. அண்ட் அங்க போனப்போ எதுவுமே இல்ல, இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் நல்லா தெரியும், பேசலாம், கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் இட் வாஸ் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். பிகாஸ் நான் நல்லா விமென்ஸ் காலேஜ்ல படிக்கிறோம். அங்க போன உடனே மெஸ்ல எனக்கு கூட ஒரு மென் பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கா இருக்கும். இவங்களுக்கெல்லாம் என் காமன் மெஸ் கொடுக்குறாங்க, தனித்தனியா கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இருந்துச்சு. அது வந்து லாங்குவேஜ் வாஸ் ஆல்சோ அ பெரியர். ஆனா இது எல்லாமே ஒரு 6 months தான். தேங்க்யூ மேம். 6 months அப்புறம் ஐ லேர்ன் ஹிந்தி. ஹிந்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் நல்லா. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்துச்சு. இந்த தமிழ்நாடுல இருந்து நாங்க 2 பேர் போயிருந்தோம். சேம் லெக்சராச்சு, நாங்க 2 பேர் ஒரே பேட்ச். we both stopped. அந்த செமஸ்டர்ல நாங்க 2 பேர் டாப் மார்க்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எங்க மேல அந்த ஒரு இது இல்லைன்னா சவுத் இந்தியன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கும் பேசிக்காவே எல்லாருக்குமே. ஸோ ஆக்சுவலி the scenario entirely changed. And then Deccan College life is entirely different. நீங்க எத்தனாவது இருந்ததுக்கு அங்க இருந்ததுக்கு you see lot of difference. because நம்ம தமிழ்நாடு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்துட்டோம். இங்க இருக்கும்போது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரே ஊருக்காரங்க நிறைய பேசுவீங்க. நீங்க திருநெல்வேலியா, கோயம்புத்தூரா, கரூரா அப்படின்னா இங்க எத்தனாவது படிக்கும்போது அந்த ஒரு ரீஜனல் இது இருக்கும். ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க தமிழ்நாடுவான்னு இருக்கும். ஒரு லெவலுக்கு மேல நீங்க சவுத் இந்தியனா அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சோம். இந்த அளவுக்கு உங்க பிராட் மைண்டட் ஆகும். அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி படிக்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். அண்ட் சயின்ஸுக்கு ஆர்கியாலஜி எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னா டெக்கன் காலேஜ். அவ்வளவுதான். அங்க வந்து உங்களுக்கு 9 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. யூ ஹேவ் டு சூஸ் எனி 4 and then you have to study. நான் எல்லாமே சயின்ஸஸ் சூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு வந்தேன். எப்படி எல்லாம் சயின்ஸஸ் வந்து ஆர்கியாலஜி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அங்க வந்து என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். இங்க நம்மளுக்கு உங்க டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க, அங்க அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ஷீட் பாஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும், அதுல சைன் பண்ணி கொடுத்தா போதும். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் நீங்க யாரும் பங்க் பண்ணலாம் நினைக்க மாட்டீங்க. எவ்ரிடே லேபுக்கு போவோம், நான் நிறைய லெபார்டரிஸ் இருக்கும், உட்காந்து சயின்ஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். யூ ஒர்க் அலாட், யூ லேர்ன் அலாட். அங்க Good morning, ma'am. Good morning. How was your experience when preparing for UPSC, ma'am? Enna challenges face பண்ணீங்க and what is the main reason நீங்க archaeology shift பண்ணதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு சொன்னீங்க, பட் UPSC விட்டு archaeology சைடு போனதுக்கு வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்க. There are 2 main reasons. One was எனக்கு archaeology மேல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. Second reason, நான் UG complete பண்ணும்போது I was only 20 years old. இது 21 கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தாலும் I can give my UPSC attempt. I don't want to waste my 1 year. எனக்கு ஆர்கியாலஜி மேல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால I went to pursue archaeology. When I came back, this was the first exam I wrote and I cleared this. So clear பண்ணதுல இருந்து I am cleared. I haven't given any attempts to UPSC. நீங்க prepare பண்ணும்போது the challenges that you faced, anything? Sorry? Prepare பண்ணிட்டு
இருந்தீங்கல்ல மேம் நீங்க காலேஜ் ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் ஏதாவது? Challenges தாண்டி it is very nice. ஏன்னா உங்களோட நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. எவ்ரிடே நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுருவீங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்துருவீங்க. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் செகண்ட் இயர்ல எனக்கு நான் படிக்கும்போது வெஸ்ட் ஏஷியா பேப்பர் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இப்ப எந்த இயர்ல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அப்ப வந்து எங்க செமினார்ல எடுக்க சொல்லுவாங்க. டர்க்கி அந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்டைன் எல்லாம் பிரிஞ்ச இஷ்யூ பத்தி அப்ப எங்களுக்கு அந்த புக்ல வரும். பட் இட் வாஸ் ஆல் கோயிங் ஆன் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஹிஸ்டரி ரொம்ப லைவா படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல இருக்கிறது அப்ப 1970s முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆன வாரு 2017 16 கண்டினியூ ஆயிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஐ குட் டேக் நோட்ஸ் ஆன் இட். நான் யூபிஎஸ்சிக்கு போகும்போது மோர் சேலஞ்சஸ் என்னால ஹிஸ்டரி சூப்பரா ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் உங்களை ரொம்ப லைவா வச்சிருக்கும். டெய்லியும் கிளாஸ் போவீங்க, படிப்பீங்க, அப்டேட் ஆவீங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு மேத்ஸ் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இந்த ரெண்டு தான் டெய்லி வந்து படிப்பேன். ஸோ எனக்கு இது வந்து நல்ல பிளசண்டான ஒரு இதா இருந்துச்சு. Thank you. Thank you. Hi ma'am. Ma'am, can you suggest some career guidances for a history graduate? Tourism and archaeology are its allied disciplines. I would like to know a career where history is a core subject. Other than teaching professions, other than civil services, is there a career where history is a core subject where we could pursue a career after our bachelor's? So you don't want to pursue history in PG. So you are now BA student. You are not doing BA. Asking for both the people, Sorry? both the students who are doing bachelor's and master's. Is there a career where history is the core subject other than teaching? Other than teaching, exactly, you can go on museum line. You can go where I am, archaeology is there. And then there are some research, research postings in different institutions. They do different kinds of research and they recruit history people. For example, IGRMS in Madhya Pradesh, IGNCA, there are a lot of institutions in the Madhya. They recruit history-based students. And then if you go more high profile to power, there are you need a lot of opportunities. The thing is how much you are passionate in it. Like if you are thinking that I want to earn so much, Sabrina, short span la now engineering முடிச்சோமே நான் ஒரு நல்ல இடத்துல place I have to earn so much na it will take time. History. But if you are really into it, then you will do it. So apart from teaching everything now, you can go in research field, one, second museum, third is archaeology. There are a lot more options. Even newspaper journalism they have some history vacancies and openings. If I am not wrong. Thank you. Yeah, and adding on to your point, I have come across people who have done after bachelor's in history, they had pursued cultural heritage management, conservation, in the Manila pursuit for because now I'm meeting so many people. In the conservation they have their bachelor's in history. Curation even I met one journalist who had like basic history and then she did journalism and she is into it. Archaeology related article. So hello ma'am, good morning. My question is, ma'am, am I audible? Sorry? Yeah. Yes ma'am. So my Not question. very clear. Okay. So my question is, in the generation, many of our elders, so you have opted, you studied history and you opted for archaeology. So நம்மளோட elders mostly நம்மளோட தாத்தா பாட்டி எல்லாமே நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டு வந்து they will like bank வேலைக்கு போறியா, okay, IT போறியா, okay. So maybe many are not familiar with archaeology. So அவங்களுக்கு அது என்னன்னாலே தெரியாது. As historians we know, but other than that, மற்ற ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க, the other fields, they may not know what is archaeology அப்படின்னா. So what are the pros and cons you faced in your family and society? அவங்க கிட்ட நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க? Now you are an officer. அதை நம்ம எடுத்து சொல்றதுக்குள்ளே அவங்களே அவங்க கேட்டுருவாங்க. பேங்க் வேலைக்குமா? ஓகே, ஐயோ அதெல்லாம் பெரிய ஜாப் அப்படின்னு அவங்களே கேட்டுருவாங்க. So like how you face, how you tell that, எப்படி அவங்க கிட்ட நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல தான் நான் இருக்கேன், இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கே what time it took for you? Yeah, your question is very valuable, right? It depends on your parents. First thing, if your parents are well educated and they're open up, they'll be very happy for you.
இப்போ நான் ஆர்கியாலஜி படிச்சுட்டா ஆர்கியாலஜியே படிச்சு போகிறதுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி வேலைக்கு போயிட்டாங்க. அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் லைக் இல்ல என் பொண்ணு வந்து வெளியிலலாம் போய் கஷ்டப்படக்கூடாது, அங்கேயும் அலையக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வெளியே ஒரு கஷ்டத்தை இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை, நீங்க வந்து வேற நல்ல வேலைக்கு போய்க்கலாமே அப்படின்னு பேசுவாங்க. ஸோ டிஃபரன்ஸ் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அண்ட் வேறவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி டு எக்ஸ்பிளைன் தெம் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். Again, என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டா என்னோட கிராண்ட் மாம் ஷீ இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆர்கியாலஜி. எங்க அம்மாவை தாண்டி என் பாட்டிக்கு நிறைய ஆர்கியாலஜி தெரியும். நியூஸ்ல ஒரு நியூஸ் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் எனக்கு கால் வந்துடும், இந்த சைட்ல இது கண்டுபிடிச்சாங்க நீ பாத்தியா, நெக்ஸ்ட் கீழே தவிர வேற என்ன பார்த்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணிடுவாங்க. ஷீ இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஆனா எங்க அம்மாவுக்கு சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆர்கியாலஜி. எங்க அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் என் பொண்ணு ரொம்ப காமா பீஸ்ஃபுல்லா சாஃப்டான ஒரு வேலையில இருக்கு. So again it depends. And some of the relatives are very happy that I'm in this field. Moreover, now I'm excavating burials. All the time, நான் skeletons குள்ள தான் இருக்கேன். என்னோட only இந்த 3 yearsல 32 months கிட்ட நான் skeletons மட்டும்தான் எக்ஸ்கவேட் பண்ணேன். அந்த சாம்பிள் எடுத்து போய் டிஎன்ஏ ரிசர்ச் கொடுக்கறது, அது கூட ஒர்க் பண்றது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் தி ஸ்கெல்டன். காலையில ஒரு 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு மார்னிங் 9 o'clock சன்ரைஸ் வந்து தான் அவங்க பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்பிளேஷன். எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் ஈவினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணா நைட் வரை சம்டைம்ஸ் நான் மிட் நைட் 3 o'clock வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ டூயிங் ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ஆல் த டைம். உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு இதுவா இருக்கு, சாட்டிஸ்பாக்சன். ஓகே படிச்சுட்டு ஐ ஸ்டடி சயின்சஸ், நான் இதான் படிச்சுட்டு வரேன். அண்ட் ஐம் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் இருக்கேன், என்னெல்லாம் படிச்சுனா எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கலா பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இட் கேம் செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன். அதனால யாரு என்ன கேட்டாலும் ஐ கேன் ஆன்சர் இட். பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்களா, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்களா, ரிலேட்டிவ்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்களா, எல்லாமே மைண்ட் ஒரு அளவுக்கு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அவங்க. நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கரெக்ட், என்னோட செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் நான் வேலைக்கு போறேன், பிரச்சனை கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இருந்தீங்கன்னா போதும். Yes, ma'am. One last question. So, like it's about also like when someone is studying BCom, they are like ready to go to bank field. When someone is doing BBA or something. I couldn't understand it. When someone is doing BCom, they are ready to work into bank jobs. So, அவங்க வந்து அவங்க மைண்ட் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க, they are going into bank field. So, அதுக்கப்புறம் MCom பண்றதுக்கு their wish. So, when someone is doing BBA, அவங்க HR போகணும் அந்த மாதிரி doing. When it comes to history, BA பண்ணுவோம், next எதுவும் MA. அதுக்கப்புறம் என்ன we know like professors ஆகலாம் and then other jobs. Other than this, வேற என்னென்ன opportunities scaling opportunities we. Why? Because last year when we got an internship in New Zealand, the moment we came to New Zealand, we have some job opportunities there. Again, an example, we can clear. Apart from this, what are the opportunities we have? Exactly, so now I'm going to curation period history, archaeology, architecture, conservation, cultural heritage. அப்புறம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஹையர் ரெஸ்டரேஷன் பண்றது எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு ஹிஸ்டாரியனோட ஒப்பீனியன் வேணும், ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ நீங்க மாஸ்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி பிகாம் படிச்சுட்டு எம்காம் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் வைட் ஆப்ஷன். உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்க பேசுங்க. எனக்கு ஆர்கியாலஜியில் இன்ட்ரெஸ்ட், நான் சொன்னேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ஆளுக்கு கியூரேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு ஆளுக்கு டீச்சிங் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து லா. இப்ப லாவே அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அவங்க. There are 2 to 3 persons from my batch who did law. After BA history, they pursued law. ஒருத்தர் போயிட்டு பெங்களூர்ல பண்ணாங்க and one she did in Tamil Nadu. எனக்கு தெரிஞ்சு. Thank you so much. They were doing law. Hi, ma'am. Hi. Myself Preeti. I'm doing my master's in history. And my question is, nowadays we do our bachelor's in some fields like history, as you are knowing. History வந்துட்டு பேச்சுலர் பண்ற நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்டா வந்து உள்ள வந்திருப்பாங்க. ஓகே மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு உள்ள போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they would have come in. But then we should know, right, for what purpose we are doing our degree, for what purpose we are studying. And அது உள்ள வந்துட்டோ அந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே போயிடலாம், அதுக்கப்புறம் we'll see what to do அப்படிங்கிறது தான் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் us, ஈவன் மீ, மோஸ்ட் ஆஃப் us மைண்ட் செட் வந்து அந்த மாதிரி தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஆனா from the scratch we have to do something.
லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நம்ம வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் ஏன் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்றாங்க, ஏடிஎம் இந்த மத்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they starting from their scratch. From their 6th standard they start reading newspaper, NCRTs எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. But then we are not doing that. So what is the advice that you would like to give? Maybe first I would like to tell you a last point. North India 6th standard newspaper படிக்கிறாங்க, UPSC standard general knowledge standard எல்லாமே கூட படிச்சிருக்கலாம். நான் படிப்பேன், நான் எனக்கு அப்ப இங்கிலீஷ் பேப்பர்லாம் படிக்க மாட்டேன், தமிழ் பேப்பர் சின்ன பிள்ளைங்க நான் படிப்பேன். எனக்கு அப்ப நல்லா வாசிக்க தெரியும். அப்புறம் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பர்பஸ் ஆஃப் UPSC. அண்ட் நீங்க ஹிஸ்டரிக்கு ஓகே லெட் இட் பி மார்க் தமிழ் ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் கஷ்டமா இருக்கும், புரியாது. நீங்க சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க, எனக்கே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அரப்பா மோஸ்ட் லெவல்லாம் நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சது, திருப்பி 11th 12th படிக்கல. காலேஜ்ல வந்து ஹிஸ்டரி கண்டிப்பா கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 1 செமஸ்டர் கண்டிப்பா நீங்க அதுல இருந்து வெளியே வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் நீங்க கரெக்ட் பாத்துல இருக்கீங்க. இல்ல அப்படின்னா எடுத்து கரெக்ட். ஆனா ஒரு சமஸ்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் this is what you are going to study. because first yearல ancient history மெடிவலும் படிப்பீங்க, செகண்ட் செமஸ்டர்ல மாடர்ன் கண்டெம்பரரி படிப்பீங்க. நான் படிக்கும்போது அப்படி படிச்சிருக்கீங்க. yes ma'am. Like சரி அதேதான் மேம் படிக்கிறோம், அதே பேஸ்ல தான் மெடிவல் லைக் ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் மாடர்ன் அதே மாதிரி. ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் நான் என்னோட நான் சொல்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது என்னோட மார்க் ஷீட் எடுத்து பார்த்தா நான் வாங்கினதே லோ மார்க் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர். என்னால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல. வந்தவங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நான் ஃபுல்லா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டிடெக்ஷன், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சுட்டு ஹிஸ்டரிக்கு வந்து பார்த்து வந்து கோப்பை பண்றதே ஒரு 1 month ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் 6 months கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சேன். ஆனா இப்போ எடுத்துட்டா அரச மாநிலம் நான் டெய்லியா பாக்குறோம். அதுதான் திருப்பி ஐ ஸ்டடி வெரி வெல் டியூரிங் மை மாஸ்டர்ஸ். இதை நான் யூடியூப்லயே ஒழுங்கா பண்ணி முடிச்சாலும் நிறைய நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம வந்து ஒழுங்கா படிக்கணும், இதுதான் நம்ம பர்சி பண்ண போறோம். அதை விட்டுட்டு நான் இதுக்கு வந்துட்டோம், நம்மளால யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண முடியல, எனக்கு தெரியல, நான் ப்ராப்ளம் இதுக்கப்புறம் பர்சி பண்ணி யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணிருக்கேன் என்னங்கிறது ஐ டோன்ட் நோ. பட் still I'm planning to give an attempt. நான் next year attempt கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். So I am a live example. இன்னொரு 2 years நீங்க பாக்கலாம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கறத. Right now I'm in archaeology, but I am also planning. நீங்க வந்துட்டு நம்ம ஏன் ஹிஸ்டரி எடுத்துட்டோம், என்ன பண்ண போறோம், நம்ம மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து நீங்க கண்டிப்பா என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சு எங்க தப்பு பண்றீங்க உண்மையாவே இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்த்துட்டு நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா வேற வழி இல்லையா தெரிஞ்சுங்க. யூ கான்ட் வேஸ்ட் 3 years. இதெல்லாம் கோல்டன் பீரியட் தெரியுமா? நான் 26. இப்போ எனக்கு ரொம்ப வயசான மாதிரி ஃபீல் பண்ணி என்னோட எக்ஸ்பிரஸ் நினைச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். Thank you ma'am. The thing is இது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இதுக்குள்ள கன்ஃபைன் ஆயிருக்கோம், லைக் சோஷியல் மீடியா. அதுதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனா வந்து இப்ப இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இந்த சோஷியல் மீடியா டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான். அப்போ உங்களுக்குமே இருந்திருக்கும், பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ். அந்த டைம்ல தான் வந்திருக்கும், அந்த கிரேவிங்ஸ் தான் இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வந்து we have to get focused. ஏன்னா of course this 5 years will be our like golden period for developing ourselves. நம்மள வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சீனியர்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எஜுகேட்டடா இருக்காங்க. நம்ம பேரண்ட்ஸ் பீரியட்ல வந்துட்டு அவங்க எஜுகேட்டடா இல்ல, சோ அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டுல போறது தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ எல்லாருமே எஜுகேட்டட். சோ யாருக்கிட்டதான் நம்ம வந்து என்ன கேட்க முடியுமோ, லைக் யூ எங்களுக்கு வந்து ஒரு சீனியரா வந்து யூ கேன் டெல் லாட்ஸ் ஆஃப் திங், இந்த மாதிரி படி, இந்த மாதிரி பண்ணு, அந்த மாதிரி. சோ ஹவு டு ரெஃபர் சம்ஒன் ஆர் எங்க இருந்தாலும் நாங்க வந்து மெட்டீரியல்ஸ் கேதர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா. இல்லைன்னா இந்த வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க, எப்படி படிக்கிறீங்க? I'm doing my masters and I was fixed. நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே I thought of doing history only. So I'm fixed my bachelor's and I took a year break. அதுக்கப்புறம் masters I'm doing history and as look like UPSC தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேவிங்ஸோட தான் உள்ள நானும் வந்தேன். அப்படிதான் வந்திருக்கேன், அப்படிதான் இருக்கேன் இப்பயும். And now I'm like ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள இப்போ கொஞ்சம்
JNUல கிடைச்சிச்சு. ஆனா அங்க விட்டுட்டு let me join in ethics அப்படின்னு சொல்லிட்டு I came here. இங்க வந்தோட ரிசர்ச்சோட ஒரு மைண்ட் செட் அப்படியே போயிடுச்சு. அதனால I'm like இப்போ நம்ம இப்போ யூபிஎஸ்சி படிக்காம ரிசர்ச் போலாமா அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியே லைக் ஆர்கியாலஜி பண்ணலாமா யூபிஎஸ்சி பண்ணலாம்னா you quit UPSC and even I didn't quit UPSC. I didn't yes being in UPSC it's nothing wrong. You research UPSC. ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. You can do research because you UPSC. Attempt பண்ணுங்க. Yes ma'am, being in UPSC aspirant அந்த ரபாஸ் நகுல இருக்க ரூம்ஸ் கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அதுல இருந்து நம்மளால வெளிய வர முடியாது of course. ஆனா இந்த ஒரு ஃபேஸ்ல வந்துட்டு இந்த டைவர்ஷன் இப்போ ரிசர்ச் போலாமா UPSC போலாமா அந்த மாதிரி ஒரு டைவர்ஷன் இருக்குல்ல so that is what we have to அது என்ன பண்றது இத வந்து நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன்னா during my UG I used to have this. அப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் தான் நம்மளால செய்ய முடியாததுக்கு இதுதான் அதுதான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது but the thing is we can manage this. இதை வந்து நான் இப்ப ரியலைஸ் பண்ணுது after a point I realized in my life. இப்போ currently I am doing a PhD in technology on board. ஆனா என்னோட கைடுக்கு நான் எவ்ரி ஒரு பேஜ்க்கு நான் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தே ஆகணும். அது அதர் சைடு I am working as archaeological officer here. இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் they have lot of work. நம்மளோட கீழடியில் இருக்கேன். இது போக நான் யூபிஎஸ்சிக்கு தனியா அட்லீஸ்ட் ஒரு every alternative days I am spending some time and giving some effort on it. So it's just that you have to plan. Research UPSC ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. You can manage both if you really want to. ஏன்னா இப்ப இது வந்து நான் உங்களை மாதிரி நான் யூடியூப் படிக்கும்போது நினைச்சிருக்கேன் அந்த இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா காலேஜ் எது யோசிச்சிருக்கேன்னா காலேஜ் சிலபஸ் ஒழுங்கா படிக்க முடியும்னா யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் ஒழுங்கா படிக்கலாமா நம்ம எது ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் யோசிச்சிருக்கோம். அப்போ அது வந்து 18-19 இயர்ஸ் வருது. ஆனா ஒரு ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் போது இதுதான் யோசிச்சுக்கிட்டே கடைசி வரைக்கும் எதுவும் பண்ணாம இருக்குது. பட் somehow I managed. So இது வந்து உங்களுக்கு it's high time you wanted to realize this. Okay ma'am, thank you so much ma'am. Thank you. Hello ma'am. Hi. So our department has arranged a lot of trips and we have visited sites like archaeological sites. So would you help us to arrange a trip to Harappa Mohenjo-daro in this sites? So if you wanted to come to KD, I'll tell you ticket to the flight. You can come here tomorrow morning. I'll be here. But after we'll plan someday. You will have to ask your teachers. And then I'll ask your department. We'll go together. No problem. Ma'am, actually, my next question is so particularly women and the KD choice. I couldn't hear properly. Am I audible now, ma'am? Yeah, certainly. Yes, ma'am. So my next question is regarding women in archaeological career, ma'am. So it is always our parents are very wanted to have us, safe career choice like engineering or some teaching kind of job. But with respect to archaeology, we need to travel a lot and we need to face a lot of political pressure. So what is your opinion in that and how would we able to archaeology Are you asking in a field of archaeology? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As a archaeology. Okay, as a woman you are asking. இது வந்துட்டு வெளிய இருந்து பார்க்கறது ஒரு outside perspective இருக்கும். But the thing is, if you are really good in your subject, nobody can touch you. அதுதான். இந்த இடத்துலயே கீழடியில I was the first woman to work here in KD for so long. 3 வருஷமா இருக்கேன். So political pressure எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது. அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். From your own workspace you might get. நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோங்கிறது தான். So இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாலாம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது. I can give you one example. நான் புனேல படிக்கும்போது அங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே மகாராஷ்டிரா.
வெளியில இருக்கிறது யாருமே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஒருத்தங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், இன்னொருத்தர் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட். அவங்க 2 பேரும் பெரியாளி. அந்த ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் இவர் மேல், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஷி வாஸ் a woman. அவங்க தான் காலேஜ்லயே பெஸ்ட். யாரையுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கிற ப்ரெஷரோ இல்ல எதுவுமே அவங்களோட ஹார்ட் வருவாங்க, கிளாஸ் எடுப்பாங்க, போயிட்டே இருப்பாங்க. So even in archaeology, excavation அதேதான். My next question is, so there is always this political element and controversy around PhD civilization. So recently it was center accusing state accusing center for not releasing funds, and various center denying all those allegations, and state is also like alleging center that they are புரியல ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல். எனக்கு ஒரு நிமிஷம் புரியல, நீங்க பேசுறதே ஆடிபிள் ஆல, முன்னாடி வாங்கினா. there is this political controversy around key element where state is alleging center that there is center is not releasing enough funds for key civilization, whereas center is denying all those allegations. Okay. In each and every case there is this, even in new case there is political issue and political controversy. How do you deal with this? What is the stand? Okay, see, let me explain. Just 2 minutes நான் சொல்லிடுறேன். கீழடிங்கிற சைட்டை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்க இருந்த ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிக்கிறதுனா நிறைய அவங்க மண்ணு தோண்டி தென்னை மரம் நடும்போது அவங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிருக்கு, நிறைய ஆன்டிகுட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு. பார்த்துட்டு கண்டினியூஸா ரிசர்ச் பண்ணிட்டே தான் இருந்திருக்காங்க. அப்பெல்லாம் ஏஎஸ்ஐ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி, இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாம் நடத்தல. So 2014 they are going on an exploration. எப்படி சிவிலைசேஷன் எங்க செட்டில் ஆயிருக்கும் ஆன் ரிவர் பேங்க். ஸோ வைகை ரிவர் பேங்க் ஃபுல்லாமே அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது they mark lot of sites. அதுல கீழடியும் ஒரு குவாண்டம் சர்வே பண்ணி ஏஎஸ்ஐயோட பெங்களூர் சர்க்கிள் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளோர் for 3 years. The reason why they stopped the excavation னா அவங்க பெங்களூர் சர்க்கிள் வந்து பண்றாங்க, 3 வருஷம் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. They wanted to move on to the other side. That was the reason. இந்த பெருசா பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் என்ன வேணாலும் பேசலாம், பேப்பர்ல என்ன வேணாலும் போடலாம். ஆஃப்டர் கம்மிங் இயர் நான் சில பேப்பர்லாம் நான் நம்புறது நிறுத்திட்டேன். ஒரு 2-3 பேப்பர் மட்டும் படிக்கவே செய்வேன். மத்தவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கவே கேட்பேன். இவ்வளவு மணி ஒரு ஆள் 5 ரூபாய் கொடுத்தவங்க பேப்பர் வாங்கி படிக்கிறாங்கன்னா நீங்க அதுக்காக ஜஸ்டிஸ் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு தான் நான் கேட்டிருக்கேன். So 3 years they did excavation. There was Bangalore circle. They wanted to move on to the other side. அந்த டைம்ல ஒரு லாயர் வந்து கேஸ் போடுறாங்க, கீழே எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் எக்ஸ்பிளேஷன். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுத்து ஸ்டில் வி ஆர் எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபண்ட் கொடுக்கறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான். பட் நீங்க இந்தியால எங்க எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும்னாலும் சரி, அண்ட் யார் எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஈவன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தனியா எக்ஸ்கவேட் பண்றாங்க, நம்ம கவர்மெண்ட் பண்றோம், தனி இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணாங்க. நான் ரிசர்ச்சரா இருந்தா நான் கூட அப்ளை பண்ணி ஃபண்ட் தான் பண்ணலாம். இது எல்லாத்துக்குமே ஏஎஸ்ஐ கிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்கணும். ஈவன் யூ ஃபண்ட் யுவர் ஓன் எக்ஸ்கவேஷன் ஆல்சோ. That is called CABA, CABA, Central Advisory Board for Archaeology. அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டுமே நீங்க எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும். சோ இததான் நியூஸ்ல வந்து மாத்தி போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ தேர் வாஸ் நதிங் லைக் இது பெருசு, இவங்க அதிகமா பண்ணாங்க கம்மியா பண்ணாங்க. பெங்களூர் சர்க்கிள் பண்ணாங்க, 3 years பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவ்வளவுதான். சோ இப்போ வந்து 10th phase பண்ண போறோம் கீழடியில. Hi. I am also science student in 11th class. நானும் அப்பா சொன்னாங்க அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டுமே ஹிஸ்டரி வந்து சேர்ந்தேன். ஸோ ஊர்ல இருக்கவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஹிஸ்டரிக்கு எதுக்கு நீங்க சென்னையில போய் சேர்ந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த கொஸ்டின் இன்னும் எனக்குள்ள இருக்கு, ஹிஸ்டரிக்கு எதுக்கு நம்ம சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தோம் இருக்கு. நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல ஃபர்ஸ்ட் இயரை கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன். இதுக்குள்ள இது வரைக்குமே ஹிஸ்டரி முடிச்சு என்ன பண்ணலாம்ன்ற क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இல்ல. அப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னு சேர்ந்துட்டோம். பட் எதுக்கு நான் ஃபோக்கஸ் நான் எதுவுமே இல்ல. நான் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா, சரி ஓகே ஹிஸ்டரி முடிச்சு லா பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணேன். வீட்ல லாக்குலாம் ரொம்ப டேஞ்சர், எங்களால போகாத அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க. சரி ஓகே டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி அதுமே ட்ரை பண்ணாலும் நான் இருக்கேன். பட் என்னால இது வரைக்கும் நான் ஐடென்டி எதுவும் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இங்க எனக்கு வந்து என்னன்னா, என் கூட படிக்கிறவங்க எல்லாருமே யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்து எஸ்டிசி எடுத்து படிக்கிறாங்க. சோ நான் அவங்களுக்குள்ள இதுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்றேன். இவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, ஓகே நம்ம எதுக்கு படிக்கிறதே தெரியாம படிக்கிறோமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சோ நீங்க இதுக்கு என்ன அப்படிலாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபேஸ்
பண்ண எல்லாமே நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப வந்து 2024 நீங்க எல்லாம் என்னோட ரொம்ப சின்ன பொண்ணுங்களா. 2014 வரும்போது இன்னும் பிரிட்டிஷ் சொசைட்டி இதையேதான் என்னையும் கேட்டிருக்காங்க. ஹிஸ்டரி படிக்க சென்னை போகலையா, சென்னையில போய் ஹிஸ்டரி படிக்கலையா. நான் எதுவுமே ஹிஸ்டரி 13 பேர் என்கிட்ட கேட்க வேண்டியது எங்க அப்பா செலவு சொல்றாங்க, நான் படிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வேலையினாலும் ஓகே பாத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். உங்களுக்கான உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ். செகண்ட் திங், உன் ஃப்ரெண்டு யூபிஎஸ்சி படிக்கிறாங்களா, என்னென்னவோ படிக்கிறாங்களா, படிச்சுட்டு போறாங்க. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, உனக்கு லாயர் ஆகணுமா, லா படி. நீ டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கணுமா, குரூப் 4 ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்ப இருந்தே நீங்க குரூப் 4 எழுதலாம். குரூப் 4 கிளியர் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். ஓகே, நம்மளால எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நீங்க குரூப் 4 எழுதலாம், குரூப் 1 எழுதலாம். தப்பு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். நான் பண்றது கரெக்ட் தான், நான் ஹிஸ்டரி எடுத்தது கரெக்ட், நான் தப்பு பண்ணல அப்படின்னு நீங்க முதல்ல நினைச்சு உங்க ஃப்ரெண்டு ஸ்பீச் படிக்கிறா, இன்னும் என்ன வேணாலும் ஆயிட்டு போறாங்க, அதனால உங்களுக்கு என்ன, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. என் ஃப்ரெண்டு வேற ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவன் என்ன பார்த்து பரவாயில்ல காவியா நீ வந்து வேலையில இருக்க, நான் அவளை பார்த்து பரவாயில்ல சத்யா நீ படிக்கிறதுக்கு நீ மாசம் மாசம் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க, நீ எனக்கு ஈக்குவலா வாங்கி நீ படிச்சுட்டு இருக்க, மாத்தி மாத்தி என்ன வேணாலும் பேசிக்கலாம். நீங்க பண்றதுன்னு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு. குரூப் 4 படிங்க, லா படிங்க. எனக்கு வந்து ஹிஸ்டரி முடிச்சு டிஃபரெண்டான ஜாப் ஏதாச்சும் பண்ணனும் ஒரு ஆசை இருக்கு. நீங்க ஏதாச்சும் டிஃபரெண்டான ஜாப் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு. என்னோட லைஃப் ஸ்டைலே ரொம்ப வித்தியாசமா மாறிடுச்சு. இன்னும் வரலாச்சு இதை விட டிஃபரெண்டானா ரியலி ஐ திங்க் நான் அடுத்த வாரம் சென்னை வந்தா நான் நேரில் வந்து பாக்குறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ அவங்க கேட்டாங்க மேம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சிருக்கேன், நீங்க சொன்னீங்க 2 இயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. மேம் நாங்க 3rd இயர் படிச்சிட்டோம் மேம், எங்களுக்கும் அதே புரியல, 3rd இயர் படிக்கிறீங்க, என்ன படிக்கிறீங்க? புரியல, ஒரு மைக் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. அதான் மேம், இப்போ அவங்க நீங்க சொன்னீங்க மேம் 2 இயர்ஸ் இருக்கு யோசிக்க அப்படின்னு சொன்னீங்க மேம். நாங்க 3rd இயர் படிச்சோம், இன்னும் 2 months தான் இருக்கு. Which means I'm very sorry to say உங்களோட 3 வருஷத்துக்கு வேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பரவாயில்ல, 2 மாசம் இருக்கு. இப்போ உட்காந்து சின்சியரா திங்க் பண்ணி ஃபிகர் இட் அவுட். பிகாஸ் எனக்கு லாஸ்ட் செமஸ்டர் இருக்கும்போதே நான் மாயா மேம் அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணேன். மேம் நான் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண போறேன், நான் இந்த காலேஜ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டேன், நான் இங்க அப்ளை பண்றேன் மேம், இது கரெக்டா, ஹிந்தில இருக்கு, ஹிந்தில பேசுறாங்க, நீங்க நம்பர் தான் மேம் வேணாலும் கேட்டு பாருங்க. அவ்வளவு ஷர்ட் எடுத்திருக்கோம். இப்பயும் ஒன்றும் பிரச்சனை, 2 மாசம் இருக்கு. ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சி எழுதுங்க, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, இது என்னால லைஃப் லாங் வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எழுதுங்க. இப்போ 2 வருஷம் என்ஜாய் பண்றீங்க, இன்னும் 2 மாசம் சின்சியரா பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். சின்சியரா படிங்க. குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. உங்க பேர் தான் என் பேரும், உங்களை மாதிரி தான் சயின்ஸ் குரூப், உங்களை மாதிரி தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு டெய்லியும் கிளாஸ் போறேன், உங்களை மாதிரி தான் எல்லாம் பண்றேன். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உங்ககிட்ட டிஃபரெண்ட் தான். நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸும் மென்டல் எப்படி மட்டும்தான் படிப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லான்னு சொன்னீங்க. அது 2 மட்டும் தான் மேம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேத்ஸ் வராதுன்றீங்களா? எப்படி சொல்றதுன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கலாம்னு தோணுனா அது எப்படி சப்ஜெக்ட் கூட ரிலேட் பண்றதுன்றது கொண்டு வந்துருங்க மேம். டெய்லி இங்கிலீஷ் பேப்பர் வாங்குறீங்களா இல்லையா நீங்க? எஸ் மேம். வாங்குறீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, படிக்க தெரியலன்னா படம் பாருங்க, ஒரு வாரம் பிக்சர் மட்டும் பாருங்க, பிக்சர் கீழே இருக்கிற டேக்லைன் மட்டும் பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். என்னடா படம் எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க எப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்த வாரம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க ஆரம்பிங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் கட்டிங் பேப்பர் கட்டிங்கா எடுத்து நோட்டு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடுங்க. இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு. மேம் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு 2 months நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். லிட்டரலா நீங்க கேட்டதை எல்லாமே கேக்குறாங்க. படம் தான் பாக்குறீங்க, லிட்டரலா உனக்கு தெரியுது அப்படிதான் கேக்குறாங்க. நீங்க கிளாஸ் போறீங்க தானே? எஸ் மேம்.
உங்க கிளாஸ்க்கு டீச் பண்ணுவாங்கல்ல கரெக்ட் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க அங்க வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்ன்ற மாதிரி ரிலேட் பண்றாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ். Okay, then you start watching videos in YouTube. Every day current affairs explain பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருப்பாங்க. எஸ் மேம். I can share some books அந்த வீடியோ லிங்க் டு ஜிஷா மேம் ஒரு நான் யாருக்காவது உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அதை வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் 370 அதை பிரேக் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டேட்ஸா அதை கொண்டு வராங்க. இதோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. திடீர்னு ஆர்டிகல் 370 ஆக்சுவல் அவார்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நம்ம ஸ்டேட்டா பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல் வருதுன்னா உனக்கு பின்னாடி அது 370 எப்ப வந்துச்சு, எதனால வந்துச்சு, ஏன் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. உடனே போய் அப்பெல்லாம் நான் நெட்ல நான் யூடியூப் படிக்கும்போது எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. உடனே கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஒன்னொரு நாள் உட்காந்து ஜூம் பண்ணி அது நோட்ஸ் எடுத்து அதை எழுதி வச்சு அப்புறம் அதை படிப்பேன். இப்பதான் அழகா யூடியூப் எல்லாம் அவங்களே போட்டுருக்காங்க வீடியோல. இதுதான் பேக்ரவுண்ட், இதனாலதான் அடுத்த 370 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, இது பண்ணனால இதெல்லாம் பெனிஃபிட், இதெல்லாம் இதெல்லாம் கான்சென்ட். So you watch something அப்படி பண்ணிட்டு you read your newspaper, அப்போ உங்களுக்கு அதுல it will make some kind of sense. இன்னொரு மாசம் கொஞ்சம் ஹார்டா சின்சியரா ட்ரை பண்ணுங்க. Thank you. You're on the right path. And maths வந்து you have to do it every day. தினமும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வரும். Thank you. Thank you, ma'am, for sharing the insightful comments. Thank you. I would love to thank my professors again. Thank you so much, Maya ma'am, Mr. ma'am, and Gita ma'am for giving this opportunity. And without them, I am nothing. What I am now is all because of them, because that was the foundation. So they laid the foundation, and I just did something about that, and I am here now. So trust me, Etraj is very nice platform. And யாரெல்லாம் சொன்னீங்க third year படிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னுமே நான் கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னும் 2 months ப்ரொஃபசர் கிட்ட பேசுங்க, கேளுங்க, கண்டுபிடிச்சு என்னங்கிறத அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறவங்க ப்ளீஸ் ஸ்டாப் டூயிங் திஸ் மிஸ்டேக். அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துல ஒரு 4 நாள் படிங்க, சுத்தமா படிக்காம இருக்கீங்கன்னா. அண்ட் தென் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டேஸ் இருந்தீங்கன்னா மை கைண்ட் அட்வைஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல பாஸ் ஆயிடுங்க. I had sports friends. Exams முன்னாடி நாள் ரூம்ல வந்து கேட்பாங்க நாளைக்கு என்ன எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி. பட் I made sure they are all passing their exams. So உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு படிச்சு சப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Thank you so much. Thank you, ma'am. I invoke Sridevi to gratitude you. Good morning, wonderful present here. I am greatly to propose the vote of thanks on this special occasion. First of all, I thank our certificates Ms.KAVIYA, Archaeology Officer, State Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu, for her valuable presence and motivational address. Next, I thank our beloved head of the department, Ma'am, for her constant encouragement and support. I thank Dr. P. Shamul, Assistant Professor, Dr. M. Kavya Ma'am, Assistant Professor, Department of History, Tourism and Travel Management, for the support in organizing this program. I feel happy to express my gratitude to all the faculty members of our department. I extend my sincere thanks to Technical Assistant Ranjitana and Girija Ma'am and students photography. I add my thanks to Vedalavi J, Aruna, student coordinator. Last but not least, thank you. Thank you so much, Kavya. It's been a pleasure having you. Thank you so much, ma'am. And I'm very happy, ma'am. Yeah. I really wanted to meet you, ma'am, but I couldn't. I'll come next week, ma'am, whenever I come to Chennai. I actually have only 2 questions, not questions, but you have answered it. I wanted to know whether you are still studying for your UPSC and whether you are doing your doctorate. So both have been answered. I'm very happy. You better get that. Thank you, ma'am. You come and meet us after you get your doctorate at least. And Sure, ma'am. In my doctorate
corporate also I did something. I என்ன பண்ணிட்டு before getting this appointment, Jan 8 I got my appointment. Jan 1 I joined in Tamil Nadu ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அவசரமா. After getting job 2 years I can't do next PhD அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But after 1 year என்னோட கைட் ரிமைஸ் ஆயிட்டாங்க மேம் இங்க. And it was history department. So I wanted to discontinue here. And second காலேஜ்ல கிடைச்சிருச்சு அதுக்குள்ள 1 year admission process எடுத்துட்டாங்க. Entrance, interview, admission சொல்லி. So now again joined in Deccan and I'm continuing my PhD now. I am doing on again the same barriers now. Megaliths of 3 different sites I'm comparing with now. Megalithic barriers, which site I'm excavating and the other 2 sites I'm taking now. So you have no problem with getting data. Yes, sir, because I've been excavating this site for 3 years, so I am obsessed with this site. I don't want to give this notes to anybody, so I will do PhD on this notes, which I excavated on. So I'm very positive on the notes here. All the very best with you and your bones. Okay, do well. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. We'll see you later in college, Kavya. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Bye. Yeah, I just say Bye. bye.